So today we're going to start the chapter number 14 of class 8 maths. ঠিক আছে তো class 8 or factorization chapter আমি start করি তো what are the contents of this chapter. First of all, we have to know about factors of everything, every numbers, every variables or every constant. Okay, every factors of every numbers or variables or constants. Okay, so what are the factors? Okay, factors means what? Suppose let's take a number 20. যদি আমি এটা নাম্বার ধরো 20 বুলি 22 কি ফ্যাক্টৰ থাকিব এটা জানিব লাগিব তোমালোক আগতে পাইছা হলতে পাইছিল ওকে সো 20 আমি যদি ডিভাইড কৰো if we divide 20 let's start with the prime number smallest prime number which is 2 2 tens are 20 2 fives are 10 okay so 5 cannot be 5 is not divisible by any number other than 1 except 1 এটি সবকে যায় গতিকে বাকি বিলাকে না যায় so we can write 20 is equal to 2 into 5 right the factors of 20 are 2, 5 right in that way if we find out the factors of 30 we can also do like that 30 2 15s are 30 right 15 is divisible by 3 so 3 5s are 20 the factors here over here therefore 30 equal to 2 into 3 into 5 right so factors of 30 are 2 3 and 5 see factors of 20 are 2 factors of 30 are also 2 right 30 is also 2 right so 2 is 2 first 2 and first 2 is common right so that is a common factor okay if you write common factor of 20 and 30 if you write then 2 comes okay 1 2 is here and 1 2 is here second 2 is here but second 2 is not here right so we cannot write another 2 or another 3 or another 5 is also there 5 is also common factor common factors of 20 and 30 are what 2 into 2 and 5 that means what HCF if we take HCF highest common factor is what means highest number which can be which can divide 20 and 30 okay both is 2 into 5 that is 10 means 20 and 30 is divisible by 2 also 20 and 30 is divisible by 5 also 2 रेও যায় দুটা 5 এরেও যায় কিন্তু ম্যাক্সিমাম কি এরে যায় 10 এরে যাব দুটা মাল্টিপ্লিকেশন okay maximum number that is 10 which divide 20 and 30 both right so highest common factor is 10 we know about so if we know the highest common factor 10 then what we can write see suppose we write 20 plus 30 okay it can be expressed in a different manner how we know that HCF of 20 and 30 is 10 10 into 2 okay
factorization 30 is 10 into 3. That means we can write it like that. 10 into 2 plus 3. If we take 10 as a common factor here, if we take 10 as a common, what left? 2 and 3. That's it. So this is the pattern. This is the method to write. We have to do this method in algebraic expression also. আমি algebraic expression তো এটা কি কৰিব লাগিব এটো ম্যাক্সিমাম কমন আহে এই কমন নাম্বাৰটো আমি আগত লৈ আহিম কমন লৈ আহিম বাকি যিখিনি ৰৈ যায় সেইখিনি প্লাস বা মাইনাস বা যি থাকে সেইখিনি ব্র্যাকেটত ৰাখি দিম ওকে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ কোন ডাউট আছে নেকি ইয়াত মই তো কিয় দিলো জানা নাই এইটো যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ algebraic expression ফ্যাক্টৰস আৰামসে বুজি পাই যাব ফাৰ্ষ্টতে 20 কে মেগিনেকে ভাগিলো 30 ভাগিলো ফ্যাক্টৰস উলিয়ালো কমন ফ্যাক্টরস উলিয়ালো কমন ফ্যাক্টরস উলিয়াই আমি কি উলিয়ালো অপারেশনস কৰিলো ওকে দিস ইজ দ্য অপারেশন 20 plus 30 থাকক 20 minus 30 থাকক 20 আৰু কিমান হ'ব নো মেটাৰ্স বাস টু টেক দিস মেথড ক্লিয়াৰ Yes, sir. so first you write down after that I'll take so let's take another topic topic number 2 factors of algebraic expression right factors of algebraic expression কি বুঝায় আমরা প্রথম কথা লিখিব নালাগে বুঝি লও যদি আমি এটা এটা এক্সপ্রেশন লিখো 5xy এটাতে কি হয় algebraic expression বুলি কব পাৰো ঠিক আছে 5xy ইয়াতে 5 তো কি বুলি কব আমি constant x and y variables তো ইয়াতে দুটা ভেৰিয়েবল আছে এটা x এটা y আৰু এটা কনস্ট্যান্ট আছে যাৰ ভ্যালু চেঞ্জ নহয় তে 5x আমি কি কি ফ্যাক্টৰিজেশন লিখিব পাৰো কব পাৰিবনে প্ৰথমতে 5 ত আহিলো 5 যত এক্সপ্রেশন হয় মানে কি ফ্যাক্টর হয় ইয়ারে 5 যত ফ্যাক্টর হয় না আৰু কি আছে x আছে আৰু কি আছে y আছে আৰু এটা লিখিব পাৰো আমি যেটো সবতে থাকে Sir, 1 sir, 5 to constant to factor. হ'ব পাৰে 5 এদি এইখিনি ডিভাইড যাব নাই যেটো নাম্বারে দি ফ্যাক্টৰটো ডিভাইড যায় সেই নাম্বাৰটোকে আমি ইয়াৰে ফ্যাক্টৰ বুলি কওঁ যেনে 5xy আমি যদি চাও 5 এদি ডিভাইড যাব না যায় 5 1 যা 5 হ্যাঁ আর এইফালে xy দেখিল xy দি দিয়া xy হয় না xy বার 5 into xy 5xy এটা কি হয় ফ্যাক্টর যে আমি লিখিব পাৰো এটা 1 into 5 into x into y লিখিব পাৰো কিন্তু যেটো এটা কনস্ট্যান্ট আছে গতে 1 তো লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই হ্যাঁ নো নিড টু রাইট you can write only 5 into x into y the factors of 5xy are কি হ'ব 5x and y now next number if you write 10x square y how you can write 10 into x into X. x. 10 ক আমি ফার্স্ট ভাঙিম এটা নাম্বার আছে 10 এটা প্রাইম নাম্বার আছে সো আমি ভাঙিব নোৱাৰো সো আমি 10 ক ভাঙিম কেনেকৈ ভাঙিম 5 into 5. 10 যদি ভাঙিম 2 into 5 হ'ব নাই হ'ব 2 into 5 হলে আমি যদি 10 এনেকৈ লিখো 10x square y means 2 into 5 that means 10 x দুটা আছে 2x are there x into x 1 y is there so y right so ultimately what are the factors of 10x square y are 2 5 x and y if we write common factors কি হবে ইয়ার 5x y. so itu অঙ্ক নহয় these are not numericals we are learning the concepts that's why I am doing it in a different way separate way okay if we do the numericals then it will be a different procedure
shortcut method. Okay, মই তো জাস্ট কনসেপ্ট বুজাই আছো, ইট ইজ জাস্ট এ কনসেপ্ট। হ্যাঁ, you don't need to write separately in exam. Okay, when you do the numericals part, হ্যাঁ, আমি যেটা অঙ্কখিনি কৰিম এনেকৈ নিলিখো বেলেগ বেলেগকৈ, মই এতিয়া বেলেগ বেলেগকৈ ভাঙি বুজাত ইজি কৰি আছো। এতিয়া অঙ্ক একবাৰতে মিলি যায় আমাৰ, অঙ্ক কেনেকৈ কৰিম মই এইটো বুজাই দি আছো। কমন ফ্যাক্টরস কি হবে ইয়ার? 5xy and 10x square y কি আছে? 5 আছে ইয়াতে, আর ইয়াতেও 5 আছে। সো 5 কমা x ইয়াতে আছে, এটা x আছে, ইয়াতে এটা x আছে, x এটা y এটা y y হৈ গ'ল। ক্লিয়ার? এটা চাবা, যদি মই হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টরস HCF উলিয়াও কি হ'ব? 5 into x into y মানে 5x y। এতিয়া আহিব আমাৰ অপাৰেশনস, কমন ফ্যাক্টরস খিনি আমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট দুটা নম্বৰৰ। কোৱেশ্চন কেনেকৈ আহিব তোমালোকৰ সেইটো চোৱা। কোৱেশ্চন এনেকৈ আহিব 5xy plus 10x square y, ইয়াৰ ফ্যাক্টরস উলিয়াব দিছে। ইয়াৰে কি কি ফ্যাক্টর হ'ব? হা, ফ্যাক্টরস, ফাইন্ড factors. This is the question. Okay, question itu hol asal numerical part. Direct এনেকৈ আহিব। এইবিলাক আৰু তোমালোকে দেখাব দৰকাৰ নাই, এইখিনি বুজাৰ কাৰণে মই দিলোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি চাম এই দুটা নম্বৰৰ যদি আমি লগ লগাই দিওঁ, হা, দুটা নম্বৰ মিলি পেলাই যিটো এইচ হ'ব মানে কমন ফ্যাক্টৰ যিটো হাইয়েষ্ট হ'ব, এইটো কি হ'ব? কি হ'ব? ইয়াতে কি আছে দুটাতে? আমি ফাৰ্ষ্ট উলিয়াব পাৰিব লাগিব। এইচ কোনটো? ইয়াতে 5 আছে, ইয়াতে 10 আছে, গতিকে 5 টো আহি যাব কমন, 5 আহিব। এটা x আছে আৰু দুটা x আছে, এটা x আহিব, এটা y আৰু এটা y আছে, এটা y আহিব। এতিয়া ব্ৰেকেট এডাল দিয়া, 5x কমন আহিব, থাকিল কিমান? হা, কিমান থাকিল? 10 থাকিল। এতে এই জায়গাখিনিৰ পৰা 5x তো কমন লৈ আহিলো, দুটাৰ পৰা কমন লৈ গলো। শুনা মই কি কৈ আছো, 10 + 20 যদি আমি কৰো, দুটাতে কমন কি থাকে? 10। ইয়াতে কি থাকিব এতিয়া বাকি? 10 টো বাহিৰত লৈ আহিলো, থাকিল 1 into 10 আছিল, প্লাস এটা 20 এর পরে 10 টো উলিয়াই লৈ আহিলো, থাকিল কিমান তাতে? 10 20 এর পরে 10 উলিয়াই লৈ আহিলো, 10 থাকে, 10 না থাকে, 2 থাকিব। স্যার থাকে ভাগে 1 নে হ'ব মানে কি হল চাবা, 10 + 20 মানে কি? 1 into 10 2 into 10 বুঝিছেন নাই? 10 কমন লিখিলে 1 থাকিল প্লাস, বুঝি পাইছা নে? পাইছা ক্লিয়ার? এক্স্যাক্টলি ইয়াতে কিমান থাকিব? 5x যদি লৈ আহো, ইয়াৰ লগত কি ইনটু হৈছিল? এটা 1 ইনটু হৈছিল না নাই? সেই 1 টো ইয়াতে আহি যাব। ওকে ক্লিয়ার? কত ইনটু হৈছে? ইয়াতে ইনটু তো দেখা নাপাও, মানে 1 টো সবৰ লগত ইনটু। আগত না 5 means 1 into 5, 2 means 1 into 2, like that. 5xy যদি আমি কমন আনো, if we take common 5xy, okay, 1 is left. If we take 5xy, what is left here? বলো, হ্যাঁ? 2 ফার্স্ট নাম্বারটো চোৱা, ইয়াতে নাম্বাৰ পাৰ্ট কি আছে? 10 আছে, 10 ৰ পৰা কিমান আনিলো কমন? 5 কমন লৈ থাকিব কিমান? 2 হা, 2 থাকিব। কেইটা x কমন আনিলো? এটা x কমন আনিলো, থাকিল কেইটা? দুটা আছিল, এটা থাকিল। y আনিলো এটা, এটা কি থাকিল? এখন থাকে, y তো গুছি আহিল না, y তো কমন লৈ গুছি আনিলো, বাস। বুঝি পাইছা? এতিয়া মই যদি কওঁ ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ উলিয়াব দিছে আমাক, ফ্যাক্টৰস কেনেকৈ উলিয়াবা তুমি? ফ্যাক্টৰস আর এনেকৈ লিখাৰ কাৰণটো আমি জানিব লাগিব। why we have written this, why we have written like this, we have to know about that. হা, যদি আমি এটা নাম্বাৰৰ a + b ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ উলিয়াব পাৰিবা নেকি? প্লাস মাইনাস এইবিলাক থাকিলে, if there is two means variables are separated by plus and minus sign, no, we cannot find out the factor, we can write as factors, right? But if they are written by this a into b, then we can write a and b are factors.
when we multiply factors then we get the original expression যদি আমি এটা বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰো a to b মাল্টিপ্লাই কৰিছো আমি কি পালো ab this is the factor these are the factors of ab ha factors বিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে হে original expression to পাম okay we get only original expression with the help of the factors if they are multiplied to one another আমি যিমান ফ্যাক্টরস বিলাক পাইছা 5x এর ফ্যাক্টর কি কি পালো what we have got 5x and y যদি আমি if we multiply all the factors what we will get original expression if we multiply all the factors what we will get original that's why we have made it like that so that this into this becomes its factors becomes divided into two parts one part second part but both are separated by a multiplication বুঝি পাইছা এটা বস্তু আমি দুটা ভাগত ভগাই দিলো but with the help of multiplication বুঝি পাইছা নে multiplication side মাল্টিপ্লিকেশনৰ ইফালে আৰু সিফালে যেটো থাকিব সেইটো হে আমি ফ্যাক্টৰস বুলি কওঁ প্লাসৰ ইফালে আৰু ইফালে থাকিলে সেইটো ফ্যাক্টৰস ন মাল্টিপ্লিকেশনৰ ইফালে আৰু ইফালে জি আছে that is called factors right factors into factors বুঝি পাইছা নে then we get the original expression what we need okay factors are কি কি হ'ব 5xy আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰিম first factor and second is 1 plus 2xy bas in the bracket diya these are the factors and then thus the numerals can be done sir y to আমি কমন লৈ লৈছিলো তাতে y to common লৈ আইলো আললে তো 1 থাকি গল sorry এটা এখন থাকিব নোৱাৰে মোৰ ভুল হৈছে sorry for that এটা 1 y থাকিব নোৱাৰে হা y তো গুছাই লৈ আইলো এটা 1 থাকি যাব 1 মানে সেম 2x এ থাকিব অলরেডি ক্লিয়ার sir clear বুঝি পাইছা তো these are the factors and those factors can be found out and এটা সৰু স্টেপ দিছো question number 2 ভিডিও দেখা আছে question number 2 সবা যদি আমাক এটা কোয়েশ্চন দিয়ে সাপোজ মই কিতাবৰ পৰা এটা কোয়েশ্চন লৈছো হা 12x easy solution is easy plus 36 so how it can be done ঠিক আছে আমি কৰিব পাৰিবা নে সো ফার্স্ট আমি কি কৰিম 12x 12 ভাগ আমি ভাঙিম কেনেকৈ ভাঙিম 2 6 12 ফার্স্ট 12x 2 into 3 6 sorry 2 into 2 into 3 4 into 12 x 36 also can be written like that 2 into 2 into 3 into 3 right so these are the normal factorization method prime factorization method বুলি কয় okay prime numbers আছে সব আমি যদি ইয়াতে আমি এপ্লাই কৰাই বস্তু 12x plus 36 that means what 2 into 2 into 3 into x factors to লা তো কাউকে দেখাই দিব না এটা দেখাই দিবা এখন কিতাবত দেখুৱাই দিয়া আছে ওকে তো ইয়াতে আমি এটা বস্তু উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ কমন ফেক্টৰছ উলিয়াই ল'ব তাৰে আগত কমন ফেক্টৰছ কি হ'ব কমন ফেক্টৰছ কি আছে 2 আছে 2 আছে 3 আছে মানে 2 into 2 into 3 12 হ'ব এতিয়া চোৱা এটা কেনেকুৱা হ'ব 12x plus 36 মানে এইখিনি 12x ৰ কাৰণে এইখিনি লিখিছো আমি ওকে অলৰেডি 12x ৰ কাৰণে এইখিনি লিখিলো প্লাস 36 ৰ কাৰণে কি লিখিলো 2 2 3 3 2 2
3 into 3 itu 36 ৰ কাৰণে লিখিল যে কমন কি পাইছিল আমি 2 to 3 কমন পাইছিল নাই 2 into 2 into 3 কমন আৰু কিবা কমন আছে নেকি নাই ইটো 2 2 3 গল থাকিল কিমান x ভিতৰত লিখি দে x plus 3 3 থাকিল মানে আলটিমেটলি কি হলো 2 into 2 into 3 12 into x plus 3 12 into x plus 3 এটা ফ্যাক্টর কি হল এতিয়া ইটো ফ্যাক্টর কি বুলি কলো কি পালো 12 আৰু কেনে গম পালো ফ্যাক্টর বুলি কাৰণ these are separated by a multiplication sign clear বুজি পাইছা so these are the মানে introductory part of algebraic expression the factorization part okay so এই দুটা ভালকে মই বুজি পালে বাকি পাৰিবা লিখি লোৱা so let's do some numericals okay numericals part so these are all about concept parts right so this is I'm going to do numerical part how it can be done number 1 there are 3 types of numerical problems in your chapters okay first type is find the common factors question of type 1 এক নম্বৰ টাইপৰ যেটো কোৱেশ্চন আহে তে উলিয়াব দিব ফাইন্ড দা কমন ফ্যাক্টৰস বিলাক উলিয়াব দিব এইমাত্ৰ বুজি পালাই আৰামছে উলিয়াব দিব স্যার কমন ফ্যাক্টরস কোন মাহা কৈ আছো এতিয়া এইমাত্ৰ আমি কৰিলে বিলাক সব কমন ফ্যাক্টৰস উলিয়াব এইমাত্ৰ 12x এটা এক্সপ্ৰেশন এইটো জাস্ট সেপাৰেটলি দিয়া আছে টার্মস বিলাক বেলেগ বেলেগ separate terms are there you have to find the common factors how 12x now how you have to write 12 means what prime factor kori dia 2 make it prime factorization 2 into 4 into 3 into x right 36 What about 2 into 3 to call no element, right? 2 into 2, 3 into 3. So common factors are 2 to 3 common factors factors are 2 into 2 comma 3, right? স্যার বাকি x আর একটু और যদি আমি ইনটু করে দিও 2 into 2 into 3 স্যার স্যার এই সাইডের x আর 3 তো কি হবে कितना होगा कॉमन কি হইছে এখানটি কি হবে x আর x to ইয়ার ফ্যাক্টর হয় 3 to ইয়ার ফ্যাক্টর কমন হচ্ছে আমার দুটাত কমন কি আছে এইটো তো ইয়াতে আছে এই দুটো ইয়াতে আছে মানে এইটো এইটো কি কাম নাই। এটা কাম নাই এটা কমন নয় এটা ফ্যাক্টর হয় these are the factors but not common factors right number 1 type of question okay এতিয়া like that also you can do 2x 3x square and 4 পাৰি মই বেলেগ কি উলিয়াব 2x মানে কিমান 2 into x 3x square মানে 3 into x into x 4 মানে 2 into 2 ইয়াৰে কমন ফ্যাক্টৰস কি হ'ব কমন ফ্যাক্টৰস কি হ'ব কোৱা ইয়াতে 2 আছে ইয়াতে 2 আছে ইয়াতে 2 নাই ইয়াতে x আছে ইয়াতে x আছে ইয়াতে x নাই তে কোন আলটিমেটলি সো কমন ফ্যাক্টরস ইকুয়াল টু 1 এখন আই মানে কি থাকে 1 সবতে এটা কি থাকে 1 হিডেন 1 থাকে রাইট there is a factor of 1 in every number right so these are the common factors so this is the numericals type of 1 first type of numerical part okay you have to do now second type লিখিব না লাগে এতিয়া now comes second type
of numericals which is factorize the expression. Number 1, 7x minus 42. This we have to factorize. How? 7x কি আছে ফার্স্ট আমি জানিব লাগিব কি আছে 7 into 7x আমি বেলেগ কি উলিয়াই ললো 7 into x 42 what 7 into 2 into 3 by 2 into 3 into 7, right? So 7x minus 42, we can write it like that. For 7x we'll write 7 into x minus 42 means what? 7 into 2 into 3, right? 7 and 7 common, 7 common. X, here is no x, so we cannot take more than that 7 as a common factor, right? 7 common into x remain left x minus 2 into 3 means 6. Done? done. So common factor is what? 7, which we take as common. After that, x1. So factors are what? Factors of 7x minus 42 are what? 7 and 8 okay? We can write it. Factors of 7x minus 42 are 7 and x minus 6. That's it. So this is the type 2. Actually, this is the third is also like that, but some complex expression comes in the third manner. But the process is same. Question number 2. Mean type number 3 jodi ami sabo. Also in type number 3 we have to do factorization, right? But sums are like that. 15q pq 15pq plus 15 plus 9q plus 25p. This kind of question comes under method number 3, means type 3. Then question number 2 and question number 3, okay, or type number 3, okay, numerical type 3. So same 15pq se ki kori bhabi 15pq 3 into 5 into p into q, right? देखिए okay, 15 means 3 into 5, 9q 3 into 3 into q, 25p 5 into 5 into p. So ultimately when you plus it 15pq plus 15 plus 9q plus 25p, how much? What can be there? 3 into 5 pq plus 3 into 5 plus 3 into 3 into q plus 5 into 5 into p. So what can be taken as common? What can be taken as common? 3 no 3 here. So 5 what? 2 5 is there, 2 3 is there. Yes? So to do one thing. Three into 5 যদি আমি ইয়াতে কমন লৈ লওঁ কিমান থাকিব ইয়াতে 15pq আৰু 9q কিমান থাকিব সো আমি ফার্স্ট নাম্বার আৰু থার্ড নাম্বার আমি কমন লম কেনেকে ফার্স্ট নাম্বার pq আছে থার্ড নাম্বার q আছে সেকেন্ড লগত আমি নিমিলিব ওকে বা
খাব একো নাই ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ডটো কমন লৈ লওঁ আমি এনেকৈ ল'ম চাবা 3 into 3 গ'ল p নাই কি আছে q আছে থাকিব কিমান 3q যদি কমন ল ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ডত কি হ'ব p থাকিব আৰু 5 থাকিব ন আগত 5 আৰু p থাকিব প্লাস 3 নম্বৰ কি থাকিব 3 থাকিব 5 p প্লাস 3 থাকিব প্লাস এবাৰ সেকেন্ডটো আৰু ফোৰ্থটোত চাম আমি 5 কমন সেকেন্ডটো আৰু কি চাম 4 সেকেন্ডত কি আছে 3 into 5 আছে ফোৰ্থত কি আছে 5 into p আছে কি কমন যাব এইটো তাৰ পৰা 5 কমন যাব বুজি পোৱা নাই ইয়াতে 3 আৰু 5 আছে ইয়াতে 5 আৰু 5 আছে কি কমন যাব 5 কমন গলে থাকিব কিমান ভিতৰত 3 into 5 into p 3 into 5 the plus 5 যদি কমন যায় 3 থাকিল প্লাস 5 5p থাকিল রাইট থাকিল না এইখিনি বস্তু মই ইয়াতে অলপ কন্টিনিউ কৰিছো হা অলপমান জায়গা কম হৈ গ'ল তো কন্টিনিউইং ফ্রম দ্যাট পার্ট এটা কি লিখিল চাবা 3q 5p plus 3 এটা কত ভেক্টর রুল ওকে আর ইয়াতে কি হল প্লাস 5 into 3 plus 5p means 5p plus 3 same এরকম ভেক্টরতে পারলো রাইট মানে এরকম একটা লাইন পারলো এটা 5p plus 3 ইয়াতেও আছে 5p plus 3 ইয়াতেও আছে তো কমন লব পারিম 5p plus 3 we take as common থাকিব কিমান 3 into q plus কিমান থাকিব 5 থাকিব তো ফ্যাক্টরস আর কি হ'ব 5p plus 3 over 3q plus 5 these are the factors right third number is a complex one but still if you understand it well you can get it easily right এটা কি বুঝি পোৱা নাই কোনোবা কোন 15 চাৰিটা কমন ললো খালি আমি প্ৰথম দুটা আৰু সেকেন্ড দুটা কি কমন লব পাৰা নাই জানানে এটা pq আছে তো এটা pq উঠাই যদি থাকিলে তাৰে পৰা লব পাৰিলো সো জালত ম্যাচিং কৰি আছে যদি আমি ইয়াতে q এটা কমন লৈ ললো তাতে q আছে তেতিয়ালে ইয়াতে p এটা ৰাখি যায় আৰু ইয়াতে p টো নোৱা হৈ যায় আৰু ইয়াতে সেম কন্ডিশন হৈ যায় এই দুটা এইটোৰ লগত এইটো ম্যাচিং কৰিলে যেনেকুৱা এইটোৰ লগত এইটো ম্যাচিং কৰিলে এনেকুৱা হয় তাৰ মানে p থাকা আৰু p নাথাকা তাৰ মতে x থাকে আছে আৰু p আৰু q থাকা আৰু q থাকা এটা x থাকে আছে গতি q থাকা আপনি রেকর্ড লৈ লও এটা p থাকা আৰু এটা p থাকা আছে এক্সট্রা তো যেতিয়া এইটো লগত এইটো মিলি যাব সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো ফার্স্ট তোৰ লগত থার্ড টু আৰু সেকেন্ডৰ লগত ফোর্থ টু আমি মানে একেলগে কমন লোৱাৰ নিচিনা হৈছে ঠিক আছে কমন লৈ লৈছো সো এটা আমি আকৌ মেইন পার্ট অফ কমন লব পাৰো এটা অলপমান ভাবিব লাগিব ওকে আৰু একচুয়ালি এটা জায়গা নাই এইটোৰ লগত তোমালোকে এতিয়া একেলগে লিখি লবা যোনটো কমন লব পৰা যায় এইটো পাৰ্টৰ লগত এইটো কমন লব নোৱাৰা নিমিলে এইটোৰ লগত 3 নম্বৰটো মিলি যায় গতিকে এই দুটা একেলগে লিখি লবা এটা লাইন বঢ়াই পেলাই মানে 15pq plus 9q plus 15 plus 25p টো একেলগে লিখি পেলাই এই কমনটো লৈ লবা তেতিয়া বেছি ইজি হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে মানে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা লাইন লিখি লবা এইটোৰ পিছত এইটো ওকে these are the all about these are topics all about factorization so I have done the questions from 14.1 exercise right so you can write so today we are going to start a new topic which is called factorization using identities factorization using identities class 8 maths exercise 14.2 okay 14 number lesson so there are three identities okay likhibo na lage first
ওটা বুঝি লোৱা অনলি বুজা হা কিবা প্ৰবলেম থাকিলে সুধিবা so first identity is তোমালোকে জানাই এইটো আইডেন্টিটি a plus b whole square is equal to a square plus AB twice ab plus B square. plus b square, right? Example, if we take an example, suppose 2m plus 1 whole square, how we can write it? I'm sorry, 2m plus 1 whole square, but I'm going to with the help of this formula, see, a square, a is what? 2 a plus b, a is twice m, it is a, it is b, so a square, means twice m Square. whole square, Whole square. plus Plus 2ab into, 2 okay? into 2m in 2 into 2m. a এর ভ্যালু কি মানে আছে 2m. twice m into b এর ভ্যালু কি মানে আছে 1 হই গল All. ডান b এর ভ্যালু কি মান 1. 1 square, right? a square plus twice ab plus b square, so ultimately কি হবে 2m whole square means 2 square means 4 m square 2 2 za 4m, okay? 2 2 za 4 m to 1 m plus 1. This is the first identity and its example. Now coming to the second identity. It was a minus b whole square is equal to how much? A square minus twice ab plus b square. Suppose let us take a different example. Suppose here is given minus m plus 3. How can I write it? Minus m plus 3. Minus Okay? M square minus minus M square. No. Minus m plus 3. minus m plus We can write it like that. 3 minus m whole square. It becomes simple now. 3 minus m. Plus থাকাটা আগত লিখিলো minus থাকাটা পিছত. স্যার এটা কেন গেল Okay? তো minus m আছে plus 3 আছে। উল্টা করে দিছো। a plus b and b plus a same হয় না নহয়? Yes sir. হ্যাঁ? কিন্তু a minus b b minus a same নহয়। ইয়াতে minus m আছে আগত। minus m তো কি কৰিছো? সেকেন্ডত দিছো। plus 3 টা আগত লৈ আহিছো। Okay? এটা ফর্মুলা কয় না এটা a square মানে 3 square minus twice ab twice 2 into a মানে 3 b মানে m plus b square plus b square m square b জায়গা কি আই গল m আই গল a and b, so how much 9 2 3 is 6m plus m square. Okay, okay this is done. Identity number 3, a square minus b square. If we expand this formula, we will get two factor. One is a plus b, another is a minus b. Okay, let us take an example from book. 4p square 4p square minus 9q square. It looks like in the form of a square minus b square, but it is not in that form. We have to make it in that form. আমি এটো a square minus b square নিব লাগিব। নিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথম যে নাম্বার আছে যে হোল স্কয়ার হ'ব লাগিব। হোল স্কয়ার হ'ব কাৰণে আমি কি কৰিম? 4 means what? 2 square. Yes, p square is remain there. 4 means 2 square. Okay, p square is remain there. And 9 means 3 square. And it is q square. Right? So 2 square p square, 3 square q square. We can write it in a different form. 2p whole square. 2 square p square. দুটার উপরে তো স্কয়ার আছে না? হ্যাঁ? দুটা নাম্বার উপর মানে কি টার্মসের উপর স্কয়ার আছে। So you can write it like that. 2p whole square. Okay? Minus 3q whole square. Right? See, it becomes in the form of this a square minus b square. Iti aya hole to
হোল স্কোয়াৰত বহালে আমি এ স্কোয়াৰ বুলি ধৰিব পাৰিম যদি হোল স্কোয়াৰ নাথাকে তো হোল স্কোয়াৰত নাই সো আমি দি ধৰিব নোৱাৰো সো a স্কোয়াৰ minus b স্কোয়াৰ নাও a plus b 2p plus 3q and 2p minus 3q বুজি পালা ক্লিয়াৰ হা এটা কৰা তাৰপিছত 14.2 ৰ এক্সাৰসাইজ 1 ৰ পৰা কৰি যাবা এটা 14.2 ৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো মই কৰি দিছো 14.2 নাম্বাৰ 1 টো 1 or 1 a স্কয়ার আছে প্লাস 8a আছে প্লাস 16 আছে আমি ফার্স্ট ট্রাই কৰিম এটো ৰিলেট কৰিব ট্রাই কৰোঁ কোনটো আইডেন্টিটিৰ লগত মিল আছে এটো আমাক হেৰি কৰিব দিছে ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব দিছে ফ্যাক্টৰাইজ মানে কেনে কৰিম চাবা এইটোৰ লগত কোনটোৰ লগত মিল আছে কোনটো আইডেন্টিটিৰ লগত মিল আছে what identity is matching with this expression A square plus 2b. A square plus 2ab. plus plus আছে so this is the formula a square plus 2ab plus b square we can write in this form okay how first we'll see what is the value of b formula depends upon the value of a and b what is b 16 if we can write down 16 in case of any square number or not I mean to sum so 16 means what 8 square. 4 into 4 4 square Square. yes Yes, sir. 4 into 4 square so we can write it like that a square plus 8a plus 4 square right now can we express this in the form of this a square means a square 2 a means what a 4. b means 4. 4 2 ab 4 to 8 a done মিলি আছে now 4 square you can write it like that a plus 4 means a plus b whole square a plus b whole square or a plus 4 whole square means a plus 4 into a plus so factors of this given expression is are a plus 4 and a plus 4 so this is the method okay clear so this is about factorization using identities Sir, dapat